Hello dear children, welcome back to English grammar class. We were learning tense, right? We have learned simple present tense and simple past tense. And today we will learn simple future tense. Now let's move to the class. Simple future tense. Children, we have already learned about simple present tense. In simple present tense, what will be the form of verb? Simple present tense verbിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഫോം അല്ലേ, V1, അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഫോം. The form of the verb in simple present tense will be the present form, the first form. So we have some examples here. Play, write, sing, speak, watch, win. These all are in the present form, the V1 form. Okay, and we have learned about simple past tense. Now there are the past form of these verbs. Play has become played, then write, wrote, sing, sang, speak, spoke, watch, watched, and win has become won. Okay, these are the past form. That means the V2 form of the verb, the second form of the verb, right? So we will use the second form of verb in simple past tense, right? Now we are talking about simple future tense. Then what will happen to the verb form? Simple future tense verb form in എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Here are the examples. Will play, will write, will sing, will speak, will watch, will win. There are two sets of rules for using will and shall. I call these normal future and strong future. So there are two sets of rules for using will and shall. Willum shallum use ചെയ്യാൻ two sets of rules ഉണ്ട്. I call these normal future and strong future. Now let's talk about normal future first. നമുക്കിപ്പോൾ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. This is when we express a plan or an expectation or a prediction. നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന സെറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്നത് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഐ ഓർ വി, ദെൻ ഷാൾ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ വിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു പ്ലാൻ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, പ്രഡിക്ഷൻ ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ഐയും വിയും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ ഷാൾ വെയിറ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ദി ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാൻ അല്ലേ, ഇതൊരു പ്ലാനാണ്. ഐ ഷാൾ വെയിറ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ദി ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഒരു പ്ലാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ഐയും വിയും ആണ് സബ്ജക്റ്റെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ. ഐയും വിയും ആണ് സബ്ജക്റ്റെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഐ ഓർ വി, വി വിൽ യൂസ് ഷാൾ ഇൻ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ. Okay, normal future is when we will tell a plan or an expectation or prediction. Okay, and the second example, we shall not go to Kottakunnu if you are not interested. We shall not go to Kottakunnu if you are not interested. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോട്ടക്കുന്നിലേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ്, ഒരു പ്ലാനാണ് അല്ലേ. തേർഡ് വൺ, we shall bring the trophy. So this is an expectation. We shall bring the trophy. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ്. We shall bring the trophy. ഞങ്ങൾ ആ ട്രോഫി കൊണ്ടുവരും, അതൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ
if the subject is you or he or she or it or they, we will use will. Okay, subject you, he, she, it, they, ഇതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടീ ഫ്രം ദോർ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണല്ലേ. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടീ ഫ്രം ദോർ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായ കിട്ടും, അതൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, he will bring a trophy. So this is also an expectation. He will bring a trophy. അവനൊരു ട്രോഫി കൊണ്ടുവരും. And third one, the match will not take place. So this is a prediction. This is a prediction. Okay. The match will not take place. A match നടക്കില്ല. അതൊരു prediction ആണ്. Okay. So in normal future, we will use shall if the subject is I or we, and we will use will if the subject is you, he, she, it or they. Okay, is it clear? Now these sentences are called normal future or plain future because they are normal sentences and there is no emotion attached to them. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോർമൽ സെൻറ്റൻസസ്, ദർ ഈസ് നോ ഇമോഷൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദം. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസസ് വളരെ നോർമലാണ് അല്ലേ. ഈ സെൻറ്റൻസസിൽ ഇമോഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് സംടൈംസ് വി വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് എ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. It could be a promise, a command, a determination or duty. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രോമിസ് ആവാം, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതൊരു കമാൻഡ് ആവാം. കമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയായിരിക്കും ആരോടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഇമോഷനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഐ ഓർ വി വിൽ യൂസ് വിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോമിസ്, കമാൻഡ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ വി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് യു, he, she, it or they, we will use shall. Okay, now we have some examples. I will become an IAS officer, I promise. So this is a promise to given to somebody else. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ഇവിടെ. ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഗിവൻ ടു സംബഡി എൽസ്. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസാണ്. ഐ വിൽ ബിക്കം ആൻ IAS ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോമിസ് പറയാണ്, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും, ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു IAS ഓഫീസർ ആകും. ഓക്കെ, ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നർത്ഥം വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വി വിൽ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്. വി വിൽ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കമാൻഡാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്മോക്കിംഗ് അലോ ചെയ്യില്ല. ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്മോക്കിംഗ് അലോ ചെയ്യില്ല. ഇതൊരു കമാൻഡാണ് അല്ലേ. Second one, you shall finish your homework by today evening. This is also a command. You shall finish your homework by today evening. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ, the meeting shall not take place. The meeting shall not take place. ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കില്ല. അതെന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക, ഇതെന്തായാലും നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷാളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ്, യു, ഹി, ഷീ, ദേ എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊനൗണിലാണല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷാളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഐൻ്റെ കൂടെ വില്ല് വന്നു, വീൻ്റെ കൂടെയും വില്ല് വന്നു.
യുവിൻ്റെ കൂടി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടി ഷോളാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? For all pronouns I, you, we, they, she, he and it, you can shorten both will and shall and say I'll, you'll, we'll. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊനൗൺസ്, അതായത് ഐ, യു, വി, ദേ, ഷീ, ഹി, ഇറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്കത് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാം. അതായത് വിൽ എന്ന വാക്കും ഷോൾ എന്ന വാക്കും രണ്ടും നമുക്ക് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാം. ഷോർട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐൽ, യുൽ, വീൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാം. ഷോളും വില്ലും രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാം, ചെറുതാക്കാം. ഓക്കെ, വിൽ നോട്ട്. വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെയ്യില്ല, ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വിൽ നോട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുക? വോണ്ട് എന്ന് വരിക. ഓക്കെ, വോണ്ട്. ഓക്കെ, WON. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ മാർക്ക്, അപ്പോസ്ട്രോഫി മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മുകളിലാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മുകളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് താഴെയല്ല, മുകളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഷാൽ നോട്ട് ക്യാൻ ബി ഷോർട്ടൻ ടു ഷാൻഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഫോം ഈസൻറ്റ് റിയലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഷാൽ നോട്ടിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാം, എന്ത്? ഷാൻഡ് എന്നായിട്ട്. പക്ഷേ ആ ഫോം ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഷാൽ നോട്ട് ക്യാൻ ബി ഷോർട്ടൻ ടു ഷാൻഡ്, but that form isn't really used in modern English. Okay, is it clear? Now we can learn how to use will and shall in questions. We can discuss about the usage of will and shall in questions. Questions il nammal enganeyana willum shallum use cheya. Now look at these questions. There are some questions. Look at these questions. Can you give me your pen? Can you give me your pen? എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്? എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ യുവർ പെൻ? നിങ്ങൾ നിൻ്റെ പേന എനിക്ക് തരുമോ? അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലേ. ദിസ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ യുവർ പെൻ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേന എനിക്ക് തരാമോ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനോ? Can I get you a pen? What do you understand from this question? Can I get you a pen? ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പേന കൊണ്ടുവരണമോ? അല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേന കൊണ്ടുവരണമോ? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്? എന്താണ്? അതെന്താണ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓഫർ. ഐ ആം ഓഫറിങ് എ പെൻ ടു യു. അല്ലേ, ഞാൻ ഒരു പേന നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാണ്, ഒരു സഹായം. ഐ ആം ഓഫറിങ് എ ഹെൽപ്പ് ടു യു. ഞാനൊരു സഹായം ഓഫർ ചെയ്യാണ്. ഹിയർ ഐ ആം റിക്വസ്റ്റിംഗ് എ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യു. അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓഫർ, ഒരു സഹായം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു സഹായം ഓഫർ ചെയ്യാണ്. അല്ലേ, ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യു എ പെൻ? നൗ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് സ്കെച്ച് പെൻസ് ടു ഡ്രോ ദിസ്? നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് എ സജഷൻ. അതൊരു സജഷനാണ്. വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് സ്കെച്ച് പെൻസ് ടു ഡ്രോ ദിസ്? ഓക്കെ, നൗ ചിൽഡ്രൻ, look at these three type of questions. First one is a request. I am requesting a help from somebody else. ഒരാളോട് ഹെൽപ്പ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ എം ഓഫറിങ് എ ഹെൽപ്പ്. അല്ലേ, ഞാൻ ഒരു സഹായം ഓഫർ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സജഷൻ. അല്ലേ, ഞാൻ ഒരു പ്ലാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് സ്കെച്ച് പെൻസ് ടു ഡ്രോ ദിസ്? ഓക്കെ, സോ in these three types we can use will or shall. ഈ ത്രീ ടൈപ്സിൽ, അതായത് റിക്വസ്റ്റ്, ഓഫർ, സജഷൻ, ഇതിൽ നമുക്ക് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ വില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇഫ് വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് സംബഡി, ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ റിക്വസ്റ്റ്, we have to use will. Okay, will you give me your pen? Will you give me your pen? We will not say shall you give me your pen. This is wrong. Okay, we will say will you give me your pen. So if we are asking for a request, we will use will.
Okay. If it is an offer, we will use shall. If it is an offer, we will use shall. Shall I get you a pen? Shall I get you a pen? We will not say, will I get you a pen? This is wrong. Okay. We will use shall if it is an offer. ഒരു ഓഫർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. Okay. If it is a suggestion, we will also use shall. Suggestion ആണെങ്കിലും നമ്മൾ shall ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Why don't we use sketch pens to draw this? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാകും? Shall we use sketch pens to draw this? Shall we use sketch pens to draw this? We will not say, will we use sketch pen to draw this? Okay, this is wrong. So children, if the question is a request, we will use will. Will you give me your pen? Will you get me some water? ഇതെന്താണ്? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ we will use will. Okay. And if the question is an offer, we will use shall. And if the question is a suggestion, we will use shall. Okay. I have told you that it is okay to use will in all kind of sentences. ഈ സെൻറ്റൻസസ് വരുമ്പോൾ വില്ല് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ബട്ട് വെൻ കമ്മിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി കാൺട്ട് യൂസ് വിൽ ടു എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും വില്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് വില്ല് യൂസ് ചെയ്യുക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ആൻഡ് if it is an offer, we will use shall. And if it is a suggestion, we will use shall. Okay. So is it clear? So today we have learned about simple future tense. We have learned some examples with simple future tense. And we have learned the uses of will and shall. We have learned the uses of will and shall. We have learned the rules, right? And we have learned how to make questions with will and shall. Okay. So please write down the notes in your notebook. See you in the next class.